So, ayan na guys. Yan na yung finished product ko guys. Hello guys, welcome back to my channel. We're going to cut Mama's hair and me and going the Mama's hair. Yehey! Ooh. Okay guys, start na natin. I-trim muna natin. Start! I-trim muna natin bago natin kulayan. So, ang gagawin ko lang is I'm gonna do it myself. So, gaganyan lang ako. So, ayan. Itali lang natin yan. Tapos, trim na natin. Give me this one, baby. So, ayan guys. Trim lang natin. Depende sa inyo kung gaano ka haba ang gusto nyo. Move please. That one's itchy. Sensya na guys. May dumaan na ano. So, ayan. Ayusin lang natin. Para maganda yung pagkakatrim niya. So, parang medyo okay na siya, guys. Ganyan na lang. So, ganyan lang po kadali yung pag-trim. So, ang gagawin na natin, hindi, stop. Ang gawin na lang natin is, gagawa na tayo ng bangs. Yeah, doing the shape, Mama. Okay. Hey, where are you going? Down to get the eggs. In 40s and going to 20s all the way to the town, Daddy. Aaron, Itali get na my natin to. helmet. Where's your helmet? Where's my helmet? Let's see. So, itali natin sa likod para It's behind. Look. That's a good boy. Okay. yan guys, natali natin sa likod. Dito tayo mag-focus sa para i-frame natin yung face ko. Ang gagawin lang natin is hatiin natin to sa gitna. Hatiin lang natin yan sa gitna. Tapos i-frame natin yung face ko guys. Ayan. Ganyan siya guys. I-ano lang natin ito. Now, what do you want again, Daddy? You can get me a shopping bag. Shopping bag? Yeah, in that. Okay, Mommy. So, dito tayo sa kabila guys. Mo, bibi. So, ganyan siya guys. Na-frame na yung Look. here, face ko. So, parang okay na siya guys. Tingnan natin sa likod. So, ganyan na siya sa likod. So you can just cover. Tingnan natin to. I said, Mom, just cover your face. Wait. Nah, 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 nah. Move please. Move guys. A lot of hair. So, mukhang malinis na siya guys. So, ang gagawin na natin is, kukulayan natin. So, itong lagi kong ginagamit guys, yung Bigen from Japan. Ano siya, yung kulay niya is ammonia free siya. Long lasting siya as herbal extract.
Cheese nut yung kulay niya, guys. Paborito ko ito kasi ano siya eh, kumpleto na siya. May gloves na, may lagayan, may comb. So, itong lagi kong ginagamit. So, let's get started, guys. Go. Sana natin. Guys. So, ayan, guys. Ayan. Let me see it. Kumpleto na siya. Wow. Ito may ano na, may comb na. Wow. And ito may gloves na rin. So, kung first timer po kayo, guys, make sure to read the instructions bago nyo umpisahan yung pagkukulay ng hair nyo. Especially kung first time mo gumamit ng products. Wow, that's May too mga bad. instructions po na dapat. So guys, ito Mommy, I yung want to mix product. it. So, i-mix na natin. Then make it orange. Stop the mine. Mommy, wait. This one, you do not have gloves. You cannot mix this one because this one will color your it will color your hands. So that's why Mama, you see Mama's using the gloves. So ayan na guys, na-mix na siya guys. I-apply na natin dito sa gray hair ko dahil yan yung pinaka kailangang kulayan. So ganyan lang ako magkulay guys. Simple lang. And put more. That's how I did. Ganyan ako magkukulay at home. So, tipid pa siya guys. Put more. At ang kagandahan nito is 20 minutes lang. Pwede mo na siyang hugasan. Kung napansin nyo guys, hindi na ako naglalagay ng Vaseline But I can't see it. sa head line ko dahil hindi naman kailangan na, hindi naman siya Mom. ganyan lang ako I always focus on the needed area. Like this. Parang putik na lahat yung hair ko. Putik na siya lahat guys. Ang gagawin na lang natin is talig muna natin. Wait lang po natin ng 20 minutes. Saka natin bakalawan. So ito na guys. Hinugasan ko na siya. I-dry lang natin kung tingnan natin kung anong itsura niya. So ayan na guys. Yan na yung finished product ko guys. Ayan, may kulay na yung buhok ko. Nawala na yung gray hair. So ganyan lang guys. Tingnan mo yung framing ng mukha ko sa ginawa kong train. So, I hope you like my video. So, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga incoming videos ko po. So, thank you for watching. Bye!